président de cette édition avec Lambert Wilson. Je voulais juste savoir, juste comme un petit amuse-bouche, ce que ça lui fait que d'être appelé Monsieur le Président. It feels presidential. Oh d'accord, c'est présidentiel. Ok. All right, forget it from here. I'd like to apologize because I have a terrible head cold. Ah, et alors je voudrais m'excuser car j'ai un gros rhume en fait. So forgive me if I sound like a horse. Donc, pardonnez-moi si ma voix est aussi gutturale ou presque celle d'un cheval, c'est l'expression américaine. Well, your voice always sounds like a horse's, you know that. Well, you know, it's an accident of birth. Blame that on my father. Ah, ok, donc voilà. Cette naissance, ça doit être la faute de mon père. Well, I mean, you've been already here like a week almost. I mean, do you feel a bit more French now that you've tasted a little bit of this festival? Je lui demandais juste comme ça, si après avoir passé une semaine parmi nous, il se sentait un peu plus français. All the more so that you've acted in French films, and you now recently acted opposite Jean-Hugues Anglade in another film. Donc, how French do you feel altogether between your films and your stay here? I think it's about time that I started taking French lessons. I should learn how to speak French, considering how kind everyone here has been to me. I'm an ignorant American. I got a bad education, and I'll blame them. Alors voilà, c'est vrai, il dit voilà, il est vraiment temps effectivement qu'après des films tournés avec des Français et puis cette semaine ici, que je prenne des cours de français. Il est grand temps parce qu'en fait, je suis, pardonnez-moi, un Américain un peu ignare et avec une éducation américaine. Not bad American education, that's all. Well, anyway, watching, I mean, all the films here during the festival, I mean, did you feel more and more that what you lean towards were smaller, independent films or the larger budget films? Puisque ce festival, bien sûr, honore le cinéma indépendant, tant français qu'américain, mais bien sûr avec quelques blockbusters. Eh bien, est-ce que lui, aujourd'hui, après les avoir vus, se sent davantage attiré vers les films indépendants ou encore les grosses machines américaines, dont certaines? I remember a Western that's called One-Eyed Jacks that was directed by Marlon Brando in 1960. And I remember reading an article in Life magazine that said that because of Mr. Brando, the budget of the Paramount film has ballooned to an impossible $5 million. Ah, d'accord. Alors voilà sa réponse. Il se souvient qu'à l'époque, en 1960, Marlon Brando avait tourné dans un western s'appelle One-Eyed Jacks, et qu'à l'époque, Life Magazine, le magazine de référence américain, avait dit, vous vous rendez compte, à cause de Marlon Brando, le budget de la Paramount a explosé et est devenu 5 millions de dollars. C'est-à-dire nothing, not even the budget of an independent film almost today. Exactly my point. I've pretty much been able to survive and make a career with independent films, and if it wasn't for them, most likely my 6 sons would starve to death. Alors voilà, vous savez, j'ai fait ma carrière et survécu grâce au cinéma indépendant, et grâce à eux, eh bien, mes 6 enfants eh bien, n'ont pas eu à mourir de faim. Well, I mean, I think, you know, the other day, and you were here, Donald Sutherland was saying that the first film that he truly fell in love with, the cinema at large, was Fellini's La Strada. What was your first filmic emotions? L'autre jour, Donald Sutherland, qui donnait ici une masterclass, nous a dit que pour lui, sa première émotion de cinéma, eh bien, c'était Fellini et La Strada, qui lui avait donné ce goût pour le cinéma. Alors, je voulais savoir quelle a été la première émotion de cinéma de Michael Madsen. Well, considering the fact that I'm here in Paris, I'd have to say that I do remember watching Jean-Paul Belmondo in Breathless. And the reason it stuck in my mind was because there's a scene in the picture where he's walking and he stops in front of a cinema and he looks at a movie poster of Humphrey Bogart.
And he stops and he looks at it and he drags his thumb across his lips like that. And he says, Bogart. And I thought that he was paying respect to an American actor, and I just think he was a handsome man and a gifted actor. And he stands out of my mind, and I remember that's one of the first times a movie-going experience that I actually considered making pictures or being a motion picture actor. Alors en fait, je me souviens surtout, puisque je suis en France, eh bien je vais vous parler en fait de mon choc lorsque j'ai vu Jean-Paul Belmondo dans Un bout de souffle. Et en particulier, il y a une scène comme ça où on voit Belmondo marcher dans la rue, puis s'arrêter devant un poster, une affiche de cinéma, où on voit Humphrey Bogart. Et à ce moment-là, et Michael vient de nous faire, il passe son pouce sur ses lèvres, yeah, you're doing much better than I, et il regarde et il murmure Bogart. Et donc, son admiration pour cet acteur de cinéma américain, ce film que je voyais ainsi, eh bien c'est vrai que c'est un des films qui m'a vraiment donné envie d'être un acteur de cinéma. Well, we just saw, obviously, Kill Bill 2, and we're going to talk about this, of course, one of Tarantino's cult films, and maybe some of the audience discovered it today. Est-ce que tous les gens qui sont ici aujourd'hui connaissaient déjà Kill Bill volume 1 et 2? Ou est-ce que certains l'ont découvert aujourd'hui? Ah, il y en a quand même qui l'ont découvert aujourd'hui. So some people actually discovered Kill Bill 2 today. Alors, do you remember... Better give him a microphone. Do you remember the first time you saw Kill Bill? The one and the second. Voilà, moi je voulais savoir quelle avait été son impression la première fois qu'il s'est vu dans Kill Bill et qu'il retrouvait bien sûr Tarantino après Reservoir Dogs. So how did it feel? I think the first time that I actually saw it was in Vienna. It was subtitled. And I've been flying around a little private jet with David and Harvey and my lovely wife. And you know, sometimes when you watch a picture that you're in, you don't really appreciate it the first time you see it because you're very critical of it. Every little thing that jump out at you, no, that wasn't right, that was fucked up, this wasn't good, that's bad, that shouldn't have been there. You know, silly things that you wouldn't normally think of, but over time, like a lot of pictures I've done, over time I've become a lot more conscious of whether they're good or bad. But it takes time, really. Alors, c'est vrai que la première fois que moi je l'ai vu, eh bien c'était à Vienne et sous-titré. Et cela faisait déjà quelques semaines qu'en avion, nous parcourions un peu le monde pour la promotion. J'étais avec David, Harvey Weinstein, ma tendre épouse. Et puis, c'est vrai que lorsque je l'ai vu pour la première fois, c'est un peu comme vous peut-être, mais en tout cas pour moi en tant qu'acteur, lorsqu'on se voit pour la première fois à l'écran, on pense à se critiquer. Enfin, en tout cas, on a un regard très critique. On se dit, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu, tous ces petits détails. Et puis après, au fil des ans, comme avec d'autres films que j'ai faits, eh bien, je suis devenue un peu plus indulgent, un peu plus objectif. Et donc, effectivement, ça a été, comme pour vous peut-être, une certaine surprise. Well, I mean, how did you decide? Because Bud is such a character, such an interesting and complex character. How did you decide to play Bud? I think you even asked Quentin to have a cowboy hat, if I recall. Je disais, voilà, comment est-ce qu'il avait décidé, au fond, de jouer, d'être Bud? Je disais, je crois même qu'il avait demandé à Tarantino, qui n'était pas forcément d'accord au départ, d'avoir son cowboy hat. It's a long story. We have time, Michael. We love meeting you here. Translate. Go for it. I was in Mexico. I was making a French Western. Name it. With Jan Koonin as director. The picture was originally called Blueberry, based on a French Western comic. And Vincent Cassel was in the picture, and Juliette Lewis and Ernest Borgnine. And we shot all the way across Mexico, Mexico City, all the way through Chihuahua, and all the way into Durango.
And in Durango, I bought this white Stetson cowboy hat. I like the hat. It just has a nice line of it. And when I got back to Los Angeles, I was doing the beginning read-throughs for Kill Bill in Culver City. And I wasn't, I liked the hat, so I was just wearing it all the time. And I was wearing it to the read-throughs. And I also had long hair. And I went up. How long? It was long, like in the picture. Yeah. And Quentin, he came up to me on the second read-through, and he said, you know, you're not going to wear that hat. I said, what do you mean? He goes, no. You want me to let you wear that hat, don't you? And that's why you're wearing it. That's why you're wearing it. And I said, well, no, man. Actually, yeah. Yeah, you're damn right I am. And he says, you know, you're going to cut your hair. And I said, no, I don't think I'm going to do that either. So, he, very clever man, very genius of a director, because later on in the shooting, in the beginning, he shot a bunch of stuff with me with the hat. The very first things that we did was the things in the graveyard, where Uma goes in the box, and you know, I had the hat. And so he let me get used to having my hat, right? But then he came to my trailer and said, hey, I wrote this scene, and you know, I want you to read this because we're going to shoot it today. And it was the scene where I have to take off the damn hat. And so you see, I couldn't then not take it off because it was in the script. That's how clever you both are, in Yeah, fact. so he got me, right? He made me take it off because I, Michael Madsen, didn't want to take off the hat. But it was a Bud thing. It turned into Bud not wanting to take off the hat. So there's no difference there. It's not acting at all. It was reality. Well, I'm glad I asked you then, Michael. Voilà. Are you sure? Mais oui. Voilà, alors vous l'avez compris, il était... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne parlent pas ou qui ne comprennent pas l'américain? Bon, alors je continue à traduire. Alors voilà, Michael était à Mexico, il était en train de tourner le film de Yann Kounen, Blueberry, avec Vincent Cassel et Ernest Borgnine, et puis ils ont traversé tout le Mexique, de Mexico City jusqu'à Durango, et puis soudain à Durango, qu'est-ce qu'il voit? Ce magnifique Stetson blanc qu'il a adoré. Et il s'est dit, voilà, je le garde pour le moment, je l'achète et je le garde. Et de retour à Los Angeles, en fait, c'était le moment où il commençait à faire les lectures avec l'équipe et Tarantino. Et puis évidemment, il portait ce chapeau. Alors, Quentin vient le voir et lui dit, je ne vais pas imiter la voix de Quentin. I'm not going to imitate your wonderful imitation of Quentin. Mais en gros, Quentin lui dit, oui, je te connais, tu portes ce chapeau pour essayer de me convaincre que tu vas porter le chapeau pendant le tournage. Et Michael, bien sûr, dit, non. Puis au fond, il dit, bah, si. Et Tarantino dit non, mais ça va pas du tout, c'est pas possible. Et puis il lui dit, puis tu sais, à un moment, tu crois que tu vas garder les cheveux longs, mais en fait, on va te les couper. Et Michael dit, non, on va pas me les couper. Bref, on lui a pas coupé, vous connaissez la suite. Mais à un moment, évidemment, Quentin le laisse tourner les scènes avec le chapeau, en particulier, évidemment, la scène où Uma Thurman, la scène du cimetière, où Uma Thurman est mise sous terre. Et à ce moment-là, Quentin le frappe à sa porte, vous avez entendu le knock-knock, et il dit, bah voilà, tiens, ça c'est dans le scénario. Et Michael lit la page du scénario et il voit que là, il doit enlever son fameux chapeau. Mais, fair is fair, Michael Madsen voulait garder son chapeau, mais Bud devait l'enlever pour cohérence. En gros, un point partout, la balle est dans le camp. So it means it's a win-win situation with him. The man, il ajoute, de toute façon, le mec est un génie. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. See, I'm not that good of an actor, so he needed to sabotage me personally. Well, of course. Donc en fait, comme il ne pouvait pas, en tant qu'acteur, il avait besoin un petit peu de lui rentrer dedans au niveau personnel. Ce que m'a dit Michael en me rencontrant l'autre soir sur la terrasse du Publiciste, au premier jour, il me dit, Béatrice, on venait juste de se présenter, donc je lui avais dit que ce serait moi dans quelques jours. Il me dit, je te demande juste un truc, Béa. Pas de question sur comment est le travail avec Quentin Tarantino.
Et puis à ce moment-là, il se tourne vers Diana, vers Joël et moi, et puis il nous sort une blague de blonde. Alors, en tant que vraie blonde aujourd'hui, bien sûr, je me dois de faire la blague. Comment c'était de travailler avec Quentin Tarantino? You done? No, I want more. In order to be a true blonde, you have to prove it. Go for it. We started with fetishism. We could go from there on. On the subject of my wife, I didn't want to forget to say that for many years, apparently, I've been telling Diana how lucky she is to be with me. and the fact is, in reality, I'm the lucky one. Ça fait des années, il a dit à sa femme Diana à quel point elle avait de la chance d'être avec un gars comme lui. Aujourd'hui, il vous le confesse, eh bien, c'est lui qui est le lucky guy. Voilà. Nice way. This is Paris, the city of love. Blondes do have more fun. Et les blondes That's a s'amusent fucking plus. fact, yeah. Excuse me. It's all right. I'll excuse you. I'll agree. Alors, so how was it to work with Tarantino? Say again? How was it? He's, you know, it's kind of hard to sum him up. He's like a big kid who has a lot of big toys. And he loves making movies. And I don't think that there's a single film that's ever been made that he doesn't know about. Doesn't know when it was made or who was in it or what happened to it when it came out or what the circumstances of it were. It's amazing. He's like a walking film historian. And I found out early on that him and I had the same movies we liked, the same pictures, The Dirty Dozen, and a lot of John Cassavetes stuff, and Lee Marvin pictures, and Point Blank, and Charlie Bronson stuff, and we had the same kind of notion of what cinema was. And, you know, we didn't really have a lot of conversation. It was almost like before I did something, he would already know what I was going to do. And he wouldn't really have to, he wouldn't have to say anything to me because I already knew what he was going to say. And there was a great relationship, and I think that he loves pictures, let's face it, and I'll tell you a story. He worked in a video store, and way back when. And when he became successful, he actually went to the video store that was going out of business, and he purchased all of the inventory of the whole store. He bought all the racks of tapes, and he bought the cash register, and the counter, and the carpet off the floor. And he brought everything to his house, and he put it in a room in his house, so that when you walk in the room, you're in the video store that he worked in. And so it's pretty amazing that, you know, it's eccentric, insanity, but it's also kind of charming. Alors voilà, c'est difficile de vraiment définir Quentin. C'est, je dirais, voilà, c'est un grand gamin avec des gros jouets. Et surtout, il aime les films et le cinéma plus que tout. Je ne crois pas, je crois qu'il connaît absolument tous les films qui sont sortis. Mais non seulement les dates de sortie, les acteurs qu'il y avait dedans, mais même les circonstances de la sortie. Et c'est incroyable. Je l'appelle franchement un historien du cinéma ambulant, en quelque sorte. Je vais vous donner par exemple un autre exemple. Une des raisons pour lesquelles nous avons eu cette relation aussi forte, c'est que lui et moi, nous avions les mêmes références, nous avons les mêmes films que nous aimions. Ainsi, Les 12 salopards par exemple, les films de John Cassavetes, les films de Bronson, enfin tout, de Charlie Bronson, enfin tous ces Point Blank aussi, tous ces films étaient des vraies références pour moi. Et je dois vous avouer que de travailler avec lui sur le tournage,
C'était une relation presque silencieuse. On n'avait pas besoin de se parler. Lui savait ce que j'allais faire avant même d'avoir à me le demander et vice-versa. Donc c'était une histoire sans parole et une relation assez formidable. Je vais vous raconter juste un exemple qui va tout vous dire. Quand il était jeune, il travaillait dans un vidéo store, enfin dans un magasin qui vendait des vidéos. Et lorsqu'il est devenu célèbre et que ce magasin eh bien, allait faire faillite, il y est allé et il a absolument et littéralement tout acheté. Mais des vidéos, des cassettes, à la moquette par terre, à la caisse qui régnait sur le plancher, enfin tout. Et il a installé une chambre entière chez lui dans sa maison. Donc imaginez-vous, dans la maison de Quentin, quand vous vous baladez, à un moment, vous entrez dans une pièce et vous croyez être dans un magasin de vidéos. Donc ça vous prouve à quel point il était incroyable, excentrique certes, mais n'est-ce pas aussi incroyablement charmant? I thought, well, I don't know, I didn't want to be shot and killed by Mr. Orange. You know, especially when I found out it was Tim Roth, I was like, yeah. I didn't want to be shot by somebody cool, you know. Alors, vous l'avez compris au début, quand il devait jouer Reservoir Dogs, c'est bien, il ne voulait pas vraiment faire Mr. Blonde. Et je lui ai dit pour quelle raison, il m'a dit, bah, j'avais pas envie d'être tué par Mr. Orange, évidemment. Donc, ça a été quelqu'un de cool, Tim Roth, etc. Oui. No, I'm just joking. Tim is a wonderful guy. He's a good friend. Bien sûr, il plaisante parce que Tim, effectivement, était un très bon ami à lui. He's a good actor. He was wonderful in the film. Et c'est vrai qu'il était génial. Yeah, no, he was. But I wanted to play Mr. Pink. Yeah. Like your signet ring. Well, no, the thing is that I had done a picture called Thelma and Louise, and I had a lot of scenes with Harvey Keitel in Thelma and Louise, and those scenes were cut out of the movie, mostly for time reason and plot reason. It wasn't, you know, most of the stuff I did with him was ad-libbed and made up anyway. On the spur of the moment, we were trying to fill up the story. But it's not in the picture. And I had really loved Harvey so much. And when I found out that he was playing Mr. White in Reservoir Dogs, I still had not agreed to do the picture. And in fact, I was the last one to be cast in the damn thing because I was just ambivalent about the Mr. Blonde thing. I just didn't want to do it. And I wanted to play Mr. Pink because he had more scenes with Harvey. You know, he had all these wonderful dialogue scenes with Harvey, and I actually auditioned for Mr. Pink when I was already in the movie as Mr. Blonde. Right? I begged Quentin to let me come in and take my shot, right? I was gonna prove to him, damn it, man, you want a good Mr. Pink, watch this, right? And so I went in and I memorized, and I read all these Mr. Pink scenes for Quentin. And, you know, I was feeling pretty good about it. And Harvey was there. He had bare feet, and I don't know why I remember that. He was sitting on the couch with bare feet, and so I did all this Mr. Pink stuff, you know, and I thought, yeah, man, I'm nailing this, yeah, that's what I'm gonna do, right, fuck Mr. Blood. And then, at the very end of it, without even a pause, Quentin, he stood up and he goes, no, you're not gonna do that. And I was like, oh, he goes, you're Mr. Blonde, and that's it, and that's the way it is. And if you don't want that part, you're not in the movie. Well, okay, I'll be Mr. Blonde, damn it. C'est encore, we're getting many scoops here. All these things we didn't know, toutes ces choses qu'on apprend I always aujourd'hui. save the best for last. Ah, good. Alors oui, donc au départ, effectivement, il voulait, comme vous l'avez compris, être Mr. Pink, parce que il venait juste de faire Thelma et Louise, et toutes ces scènes avec Harvey Keitel, ou presque, avaient été coupées. Et comme Harvey était dans ce film et qu'il avait adoré jouer avec Harvey, et qu'il voulait avoir des scènes avec lui, alors vous savez que c'est Mr. Pink qui a le plus de scènes, effectivement, avec Mr. White, donc il voulait absolument faire Mr. Pink. Et jusqu'à la dernière minute, vraiment, grosse ambivalence. Est-ce que je veux jouer Mr.
Blonde or Not. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a même auditionné pour faire Mr. Pink. Et il voulait montrer à Quentin qu'il allait faire un super Mr. Pink, même si Quentin avait décidé qu'il ferait un super Mr. Blonde. Alors, il avait retenu des scènes entières, mémorisées, il fait son audition. Harvey est là, pieds nus. Je ne savais pas pourquoi il se souvient du détail, mais en tout cas, Harvey est pieds nus. Et il fait tout un numéro brillantissime. Et puis à la fin, il y a Quentin, de nouveau, je n'ai pas imité sa voix, Michael le fait bien trop bien, qui dit « Non, tu ne seras pas Monsieur Pink, et si tu veux rester dans le film, tu seras Mr. Blonde. » Et voilà, Mr. Blonde. Mais, you know what? You did a great job as Mr. Blonde. Come on, come on. Hein, franchement. Harvey Keitel and I became very good friends during that time, and now he's actually godfather to one of my sons, and he doesn't stay in touch as much as I like, but he's busy. But he's a wonderful actor, and probably more responsible from anyone for making me do that film. Alors voilà, Harvey Keitel, d'ailleurs, qui est un parrain d'un de ses fils, qui ne voit moins évidemment aujourd'hui, mais qui est un acteur absolument extraordinaire. Well, Quentin is the godfather to two of your sons, right? Well, yes? It's kind of a rumor. I mean, I asked him if he would be the godfather to Calvin and Hud, who my other sons, two of my other sons, and he agreed to do that, but he never showed up for the ceremony. We had this big ceremony planned in the church and everything, and he never showed up, and so, you know, it's like, all right, man, you know, I mean, the boys now are like a lot taller than him. It might be a bit awkward. Hugging would be awkward at this point in time. But the whole Godfather thing is a bit strange anyway. I don't know what the hell it really means, but yeah, it would be. It's nice. I mean, maybe someday when he gets over himself, he'll show up. Exactly. Alors oui, parce qu'il parlait évidemment d'Harvey Keitel, parrain d'un de ses fils, et moi je lui rappelais que, en tout cas c'est ce qu'on disait, que Quentin était le parrain de deux de ses autres fils, et il a dit en fait c'est une rumeur, parce que effectivement je lui avais demandé à un moment d'être le parrain de deux de mes fils, mais en fait il ne s'est jamais pointé à l'église où il y avait cette grosse cérémonie, et je crois que maintenant mes fils sont un peu trop grands pour lui faire la bise. Alors peut-être qu'un jour il se rappellera et voilà, il reviendra en temps, mais de toute façon il dit de toute façon parrain, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, en tout cas pas for Quentin anyway. Alors, you said, obviously, you were talking about two, even three of your very cult films, Thelma and Louise, of course. We have, obviously, Reservoir Dogs. We have Kill Bills. I mean, and even, I think to a certain degree, a favorite of mine, which is Donnie Brasco, which is a film I love. I mean, which is, and that's to me, I found a very long stretch from Free Willy, where it all started. Parce qu'on a parlé quand même de trois films vraiment cultes, c'est vrai, de Michael. Et ce qui est incroyable, c'est que ça a quand même commencé avec un film qui était plutôt un film de famille, qui s'appelait Sauver Willy. Donc c'est assez étrange de savoir qu'il a fait un premier Sauver Willy et un second, entre eux et entre les deux, un Reservoir Dogs. I mean, do you feel that in a way, it's a strange twist that your career took? You know, when I was reading the script for Free Willy, I thought maybe perhaps I missed something. Reading the pages, and I was like, wow. Glenn is like a really cool guy. He's really nice, man. He has like a kid, and he's an adopted child, and he's a really nice husband, and all these things. I was like, where is the scene where I'm going to do something really bad? And, I was just waiting for it. Then Glenn suddenly decides to kill the whale. He tells the kid he can't live with them anymore. Or he suddenly decapitates the wife. I figured that's why they were talking to me, And I was really happy that wasn't in there.
I went to Simon Windsor, who was the director of the picture, and I think we were about halfway shooting the damn thing. And I said, you know, Simon, I'm so curious. I said, why, of all the people in the world, why would you come to me to be the dad in this thing? And he goes, well, you know, Michael, he goes, you know, we really wanted you, the father, but we needed a father with an edge. And I said, oh, okay. So I had the edge. I'm very fond of that picture. I did the first one and the second one. Thank God I wasn't in the third one. It pretty much worn out by then. Everybody's on a boat. And, where's Willie? He's gone. It's over. No. I'm glad I skipped that one. But it was fun. Thank you for bringing it up. My alter ego. I am a dad, you know. Et alors voilà, donc il m'a répondu, vous l'avez compris peut-être, en fait, voilà. C'est vrai que quand j'ai reçu le scénario de Sauver Willy, je me suis dit à un moment, je tournais les pages, je trouvais le sujet super cool, sympa, je tournais les pages et je me suis dit, enfin, à quel moment vais-je voir la phrase où soudain on dit, ok, Glenn se met en colère, il va tuer Willy. Voilà, donc il regardait, et en fait évidemment, ou alors, est-ce qu'à un moment il va péter les plombs et décapiter sa femme? Pas du tout. Et en fait, donc à un moment, je suis quand même allée voir Simon, le réalisateur, et je lui dis, mais Simon, je veux quand même comprendre, pourquoi moi, en gros? Il dit, bah justement, Michael, on voulait un père, un papa, mais qui est quand même un truc un peu à part. Alors il me dit, bah oui, c'était moi, with an edge, c'est-à-dire sur le fil du rasoir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc Michael nous a fait une magnifique prestation de père. Et en fait, il dit que en fait, il a fait le numéro 1 et le numéro 2, parce que Save Willy numéro 3, c'était... là, on ne savait même plus où était la baleine et même plus où étaient les bateaux, mais on sortit en tout cas. Et donc, c'était en tout cas un très très joli souvenir. Alors moi, je suis aussi photographe. Il a écrit énormément de recueils de poèmes, dont certains sont préfacés par Dennis Hopper, d'autres par Quentin Tarantino. Et pour Chris Penn, eh bien, son premier album de photographie lui a également été dédié. Donc c'était American Badass to Bill Carradine and Signs of Life to Chris Penn, if I'm correct. I did a picture called Vice, and it's a cop movie, and I dedicated that movie to Chris, and at the end of the movie it says it to him. And his mom is also a very, very dear woman, and I'm actually going to make a picture with Chris's mom in Vienna, yeah. I'm doing a picture with Joshua Sinclair. It's called Edith. It's based on the true life story of a woman named Edith Stein, who was a Jewish woman and then an atheist, and then converted to Catholicism, and then she was put to death in the gas chamber by the Germans. And there's a priest that was in her life named Father Breitling, and they've asked me to be the priest, and it's an interesting part for me, and Chris's mother, Eileen Penn, is going to be the mother of Edith, of the lead girl. And wow, you know, I actually wanted her to play my mom in the picture of Vice that I mentioned. That's the only thing about that movie that I'm disappointed by, is that she's not my mom in the movie, because she would have been really wonderful. But having brought that up, I'm so looking forward to that. I read in Katharine Hepburn wrote a biography about herself and her life and all that. And she talked about Spencer Tracy in her book. And she said that when he was shooting a movie, you know, when you're making a picture, you have a mark, you know, that you have to hit for focus, right? And that Spencer Tracy would actually, when he was walking toward a mark, he would actually look down at the damn thing. You know, he would, you know, he knew where he had to go. If it was there, and he had to walk across the room, that he would do this.
and just hit it, right? Because he fucking looked right at it, right? And he would stop on it because he didn't want to do another take. He didn't want to have to do it more than once because he was, he wasn't that enamored of what he did for a living, but I guess that he wanted to get it right and get it done. And I thought that was so curious, and so I started looking at Spencer Tracy pictures. And I actually seen him do it. You know, man? And he would just be like, he'd be talking to somebody, or he'd be in the background or something, and he'd have to go over there, and all of a sudden he'd go. But he would do this thing where when he was walking, he would put his hand up to his face. So you see, what it did was it gave the appearance that he was really deeply thinking about something. And I learned a big lesson from that, you see, because it's all the perception of it. You go, oh my God, look at that guy, man. He's really, really fucking he's just really concerned, and he's really, man, he wants to know what the fuck is going on. I'm so tortured about this shit, I can't believe it. I'm a complex motherfucker, man. But in actuality, but then he was right there. And once he got there, he'd look up, right? And he knew that he was in focus. After the take, he'd say, did you get it? And they'd say, yeah, fuck yeah. So, I don't know if that means anything, but, it's a funny thing. It kind of answers your question. By the way, if you had to imitate Michael Madsen walking across the mark line, what would it look like? Oh, I'm usually not. I'm pretty bad. You know what? I've been very lucky with the DPs. They get used to me from the get-go. That they have to chase me. I mean, I don't do it intentionally, but I'm not going to try to imitate Spencer Tracy. Alors voilà, je le taquinais un peu, mais vous avez bien compris, son imitation de Spencer Tracy, c'est dans une bio de Catherine Hepburn, qu'il avait lu que Spencer Tracy, lui, il allait toujours, vous savez, il y a toujours une marque pour que l'image soit nette à la caméra, et donc on doit traverser des pièces pour juste arriver sur le spot. Et donc Spencer Tracy, comme il n'avait pas du tout envie de faire plusieurs prises, et parce qu'il n'aimait pas trop ce qu'il faisait, il allait directement, il avait les yeux baissés, et donc tout le monde pensait qu'il était super concentré, super sérieux, super complexe, alors qu'en fait il essayait juste d'aller d'un point A à un point B et d'être face à la caméra en plan net. Et à chaque fois il demandait comme ça après au directeur de la photographie, bon bah alors la prise elle est bonne? Ouais, elle est bonne, voilà. Donc c'était sa façon, vous avez eu l'imitation, donc je demandais à Michael, est-ce que lui aussi il a une imitation de Michael allant sur la marque? Il dit, non, heureusement j'ai beaucoup de chance, mais les cinématographes avec lesquels j'ai travaillé sont très indulgents, ils savent qu'ils doivent un peu me chercher, mais je ne le fais pas exprès, c'est juste mon jeu et ma technique. Voilà. Autre question? Là-bas. Bonjour Michael, donc moi je vais la faire en français, désolé. Expecting Rain, en attendant la pluie. C'est un poème que j'ai trouvé, il n'est pas au courant, sur internet, qui s'appelle Dale. Et j'avais envie que vous entendiez vraiment, non seulement en exclusivité, mais parce que j'ai bien senti tout l'amour que vous portiez à cet homme, qu'il vous lise un de ses derniers poèmes. Dale, if you don't mind. Which one is it? It's Dale. Dale. Oh. I just found it and I loved it. And I just wanted you to have a reading of it. Not everyone realizes. I know. Now they will know that you have another point in common with Spencer Tracy. I was going to fake it, but... Well, no, you can. Est-ce que c'est well, pas... they say that's the Voilà. They say that's the first thing that goes. I know, well, I'm wearing glasses too, so don't worry. Everything else is working just fine. Voilà. Rassurez-vous, tout le reste fonctionne parfaitement, sauf les yeux. Et je le rassurais, moi aussi, je suis bigleuse et je porte des lunettes. Voilà. Can you read? Yes, I can. I just don't want to be emotional.
This is about the American NASCAR driver, Dale Earnhardt. Sometimes, towards home, I unfasten my seatbelt before the last mile to the finish. And I always think of Dale Earnhardt, who apparently did the same thing on the last lap of the Daytona 500, which they say is the reason he was killed, when his mighty machine hit the wall and that rolling thunder that was Dale went quiet forever. One last mile to home, to the front gate, to my sons and my wife and the dogs, the lizard, the turtles, the birds and the ants in the pantry, the dead rats in the garage, and baby squirrels drowned in the pool. Old pictures on the table for Ancestry.com, and the message light blinking on the phone. Hell ride gent bike in the driveway, and my big blue Ford carried me back home once again. When I write this now, and back to thinking about so many things, that my head might explode like an atomic weapon. I thought about driving a race car for a living when I was in the strength of my youth, and now, of course, it's just a goofy idea. But there once was a brave man who did it, and he did it better than anyone. His name was Dale, and ever since that fateful afternoon when he unhooked at over 200 miles an hour on his way to wherever he was meant to go, I have never ever done it again myself to whatever is left of my own life without thinking of him. I want to thank Sophie and yourself. My God, you know, this wouldn't have happened without the film festival, and it wouldn't have happened without all the people who showed up, and I wouldn't have anybody to talk to. And I just want to thank the festival for having me and making me feel so welcome, and all the people that showed up.